Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Good evening, everybody. Welcome to the red carpet here at the 69th Cannes Film Festival. 40 years ago today, a young actor was climbing up these steps at the former palace. In fact, a young actor was climbing towards absolute glory. Robert De Niro was his name. Taxi Driver was the film. He won the Golden Palm. 40 years later, Robert De Niro will be back in Cannes, and we are screening tonight his latest film, Hands of Stone. Robert De Niro plays the role of the boxer coach. The boxer is played by Edgar Ramirez, and the festival wanted to pay tribute to the wonderful actor Robert De Niro, who will be here any minute. People are screaming already. Oh, here we have Chris Pine. Chris Pine qui est passé très très vite. No, he went by too fast. Chris Pine is acting in an independent movie. Le vent du jour, on va l'appeler. Chris Pine, sur le grand écran du palais. Le voilà, donc on va essayer quand même de dire un petit Yes. mot. On va pas s'arrêter. Ça y est, Ben Foster qui est. Ben Foster's here also with the director. Sorry. Hey guys. Hi, how are you? How does it feel to be here with this movie? We couldn't be more thrilled to be here with Hell or High Water with our two best friends. How would you describe it? Is it like a rural thriller, or how would you describe the film? I mean, it's a lot of things. It's a kind of a neo-western bank heist movie or something. But for me, it's really a story about brothers and relationships between guys, and that was the thing that resonated for me the most. Yeah, I got to let you go. You're gonna have to go now. Merci beaucoup, Ben Foster. Chris Pine. Chris Pine there with the director of Hell or High Water, a film which was screened today in the Un Certain Regard section. Sur le instant rouge, l'équipe de Hell en High Water, avec son réalisateur David Mackenzie, réalisateur de Young Adam. Ça nous donne l'occasion de découvrir sur le tapis rouge Ben Foster et Chris Pine. Voilà, donc Ben Foster et Chris Pine. Ben Foster, Chris Pine on the screen, the two actors from David Mackenzie's film Hell or High Water. Kill Your Darlings, de X-Men, l'affrontement final. Ils étaient avec le réalisateur David Mackenzie. Et Chris Pine. On les voit actuellement à l'image. They are on your screen right now. Je crois, parce que je vous avoue la vérité, je n'ai aucun retour. Donc, The film director and the two stars. que l'on va retrouver cet été dans Star Chris Trek. Pine will be in the next Star Trek to be released. Quite a different ambiance to the David Mackenzie film. Les stars essayent de. Stars more and more today try to find a balance between blockbusters and indie films. Aujourd'hui à Hollywood, You can't do one without the other really in Hollywood today. s'assurer une place Just to make sure that you dans le Gotha d'Hollywood. keep in the running. Chris Pine et David Mackenzie sur le fond du palais. L'autre, pour pouvoir exercer leur talent d'acteur. Et ces films-là ne peuvent pas se faire sans les stars. All of these films require stars, big films, small films. Chris Pine and Ben Foster help get the funding necessary for a film. So we're waiting for Robert De Niro and the film Hands of Stone. It's going to be screened this evening. Perhaps he's in this car here. Oh yes, there he is, Robert De Niro. Robert De Niro qui signe des autographes. Robert De Niro signing autographs, signing shirts also. D'arriver sur la croisette. Un immense comédien. Quelle est donc cette chemise qu'on lui fait signer? I wonder why he's having to sign a shirt. Goodfellas peut-être? Au It's casino? got something to do with Goodfellas. Monsieur Robert De Niro. Robert De Niro qui signe des autographes. There he is signing a shirt.
at the bottom of the red carpet. On va aller lui dire un petit mot dès qu'on... We'll try and have a word with him if we possibly can. Le film Hands of Stone qui raconte... The film is called Hands of Stone, and it recounts the story of boxer Roberto Duran. He's here with us in Cannes as well. Edgar Ramirez has just arrived also. Hello, how are you, Edgar? I'm delighted to be here. I'm delighted to be back in Cannes with such a special film. Vous jouez Duran, c'est ça voilà. You play the role of Duran, the boxer. Indeed, that's true. I loved it. How did you become Roberto Duran? Il faut faire du training. I had to do training, and even more training. And are you still okay? Or are you still in one piece? Yes. You've been to Cannes on many occasions. It all began here in Cannes for me. So I'm really delighted to be part of the Cannes family. Comment vous, un jeune acteur, regardez Monsieur De When you Niro? were a young actor, did you watch Robert De Niro? Was he an inspiration? Oh yes, he set the example. He's a source of inspiration. It's a privilege to have worked with him. Ça enchaîne bien tous les deux, ça marche Did you bien? get on well together? Oh yes, we'd already made 2 films, and we're preparing a 3rd film now. So yes, it's a huge privilege. It'll be the 3rd time for us to work together, Je sens que je rêve. and it's like a dream for me. Merci infiniment. Thank you very much, Edgar. On va essayer d'aller dire un mot. Edgar Ramirez, donc, qui joue Roberto Duran. That was Edgar Ramirez, who plays Roberto Duran in the film. Alors que Usher est là, on va aller dire un Usher's petit mot. on the red carpet, so we can have a word. Usher. Hello, hi, how are you? Oh, I'm very good. What can you tell me about the film? About this movie, we all left our hearts in this movie. This is a movie about love. It's a love story in many ways. It's a love about your people, your country, your family, your passion, in this case, boxing. So it's a wonderful story told by Jonathan Jakubowicz, and we just were, enjoying the journey. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. On va essayer d'aller parler avec Thank you very much. We're Robert De going to try Niro, and qui est call juste with là. Robert De Niro. Excusez-moi. who's Just close Excusez-moi. by. Excuse me, please. Monsieur De Niro. Hello. Behind you. Hey, how are you? How are you? How does it feel here tonight? Great, always great. I'm here. Why did you want to be in Hand of Sound? What attracted you to the film? So the movie evolved over a long period of time. Jonathan Jakubowicz, the director, asked me to be in it, and then it was supposed to be done in another part of the Caribbean. And we finally got it made in Panama, where it should have been made. It was a long evolution. I just sort of got pulled into it because I liked him, and I liked his heart and his feeling, and that's it. And then I said, okay, I'll play Ray Arcel. It's a great part. He's a great character. But anyway, that's how it all started. Okay, thank you very much, Monsieur De Niro. Toute l'équipe de Hands of The Stone. whole team from Hands of Stone with us. Usher qui est juste là. On the carpet. Usher is also on the carpet. You do have a lot of fans here, Monsieur. A few. But How's it going to be? How does it feel to be here it's been tonight? an amazing Cannes experience. Really happy to be here with Edgar. Voilà. This guy is great. It's wonderful. It's amazing. This is an amazing film. Well, everybody's telling me about how much heart this movie has. A Yeah. lot of love, a lot of heart went into it. Congratulations to Jonathan and everybody who was a part of it. You guys enjoy it. Merci beaucoup, Usher. Usher qui était avec nous. Thank you, Usher. Usher was with us there having a quick word. Toute l'équipe de Hands of Stone, les mains de pierre. All of the team of Sur les Hands of marches. Stone on the red carpet here in Cannes. The producer is there also.
Et voilà donc le carnaval des animaux. And Camille so Saint-Saëns. the theme tune has started. The Hands of Stone can advance on the red Et carpet. nous avons maintenant l'immense plaisir d'accueillir l'équipe de Hands of Stone. Monsieur Robert De Niro. Mr. Robert De Le Niro, nouveau film de Jonathan Jakubowicz. acclaimed here in Cannes Par le Festival de Cannes pour une séance spéciale qui lui est dédiée. for a special screening in his honor with this film, Hands of Stone. Monsieur Robert De Niro. De Niro, on se souvient, a été président du jury Remember, en 2011. De Niro was president of the jury in 2011, and that year he awarded the Golden Palm Usher Raymond. A Tree of Life. to Tree of Life by Terrence Malick. On compte plus le nombre de fois où Oscar Yaenada. Robert De Niro a eu un film ici. But apart from that, Robert De Niro has had many films here at the festival. Le véritable Roberto Duran. Que ce soit en 67, donc Taxi Driver, je l'ai dit. Taxi Driver, Mission, pardon. Mission, 1980, also, Golden Palm. Il était aussi ici. Monsieur Harvey Il Weinstein. était revenu l'année dernière, où il y a He 2 ans. was here 2 years ago, I believe, for the restored copy of Once Upon a Time in America. So Cannes and Robert De Niro go way back in time. So it's right and fitting that the festival will pay tribute to him this evening. Robert De Niro et toute l'équipe. Robert De Niro and the whole team of Hands of Stone. Il y a eu Roberto Duran, le boxeur, qui était juste là. De Niro, Edgar Ramirez. Roberto Duran, the boxer, is actually with us here in Cannes as well. La jeune fille à qui nous avons parlé, c'est Edgar Ramirez plays his role. Usher était là aussi. Usher is with us this evening. L'acteur Harvey Weinstein. The rapper Harvey Weinstein, the producer, is here, a legendary producer. Robert De Niro et son épouse. Robert De Niro is here with his wife. Et Carlos. Edgar Ramirez qui nous a dit que c'était le deuxième film Edgar avant. Ramirez said that this is the second film he's made with Robert De Niro. The first one was Joy. Le film avec Jennifer Lawrence. Starring Jennifer Lawrence. Edgar Ramirez. Le film de David O. Russell. Usher que l'on voit à l'image. There's Usher on the screen right now. Edgar Ramirez. Super acteur Edgar Ramirez. Usher plays Sugar Ray Leonard in the film. Edgar Ramirez, c'est assez étrange parce qu'évidemment il est venu ici It's avec Carlos. strange. Edgar Ramirez came here with the film Carlos, Une explosion sur and les that écrans. really saw him explode onto the screen. He won several prizes for his role. De Olivier Assayas. Personnage Chopper qui sera présenté demain. And tomorrow, Olivier Assayas' latest film is being screened tomorrow. That's the way things work here in Cannes. Ouais, donc le réalisateur There's the director, Jonathan Jakubowicz. Jonathan Jakubowicz. Robert De Niro. Edgar Ramirez. Jonathan Jakubowicz qui est à l'origine celui qui a eu l'idée Jonathan Jakubowicz is the man who had the idea to make the film de raconter l'histoire de Roberto and to Duran. tell the story of Roberto Duran on the big screen. C'est un réalisateur vénézuélien. He comes from Venezuela, as does Edgar Ramirez. Knock Knock. Et Oscar Robert De Niro Yaenada. à l'image. On a vu aussi dans Che. Robert De Niro. Doublement oscarisé. Robert De Niro has 2 Oscars. Le second rôle dans First le of parrain. all, supporting actor in The Godfather, and then Best Actor, playing a boxer also, Raging Bull, Raging Bull of course, 1981. in 1981. Ça a énormément
nominations, mais plus de prix. He's had a lot of nominations for Oscars, a fabulous career. Vraiment besoin de vous citer ces titres. It's hardly necessary to mention all of his many prizes and titles and awards. Ses films avec Martin Scorsese, bien sûr. He's worked with Martin Scorsese, Casino, Les Casino, Affranchis, etc. etc. Et voilà, alors que Robert De Niro va être reçu par He's about to be greeted by Pierre Lescure and Thierry Frémaux, le délégué général des the festivals. President and the Director General of the Cannes Film Festival. Ramirez, Roberto Duran, Alain Armas, Oscar Yainana, Asher Raymond. Pour la projection de Hands of Stone We're également. all here for the screening of Hands of Stone. Il y en a des Almes qui sont eux aussi reçus. Usher, Ana de Armas is also there with Usher. Il a amené notamment Jonathan Jakubowicz. les films de Quentin And Jonathan Tarantino. Jakubowicz, Discussion entre the director. A lot of chatting going along there. Robert De Niro. De Niro joue le coach, l'entraîneur De de. Niro plays the role of Roberto Duran's coach. Ouais, donc Edgar Ramirez, Edgar Ramirez, l'équipe du film. and all of the rest of the team from the film Hands of Stone. Jonathan Jakubowicz. Jonathan Jakubowicz is the director. Robert De Niro stars there, and perhaps we're going to see a few dance steps. Roberto Duran qui a chanté en playback sur sa chanson. Quite a lot of them seem to know the words to the song. L'équipe de Hands of Stone, le film de Jonathan Voilà donc Jakubowicz. toute l'équipe de. So there we have the entire team from the film Hands of Stone at the top of the steps, Avec Robert De Niro. starring Robert De Niro. Here he is in Cannes, 40 ans après Taxi 40 Driver. years after the Golden Palm film Taxi Driver. He is one of the greatest living legends of film here in Cannes today, standing alongside Usher and Edgar Ramirez and Hervé Weinstein, the producer. Le producteur du film. Ah, il connaît pas bien les paroles, Robert De Niro, mais. Et voilà, ils vont rentrer dans la salle, mais restez avec And nous. we're going to go inside the festival hall now. Stay with us because we can take you inside too. Dans le palais des festivals avec eux. Donc vous êtes avec nous. So you're with us at the festival hall. Usher qui pose pour une dernière photo. Usher posing for a few last photos. Inside, we see the team filtering through. Qui attend. Robert De Niro waiting to go into the movie theatre. Voilà, si se termine Restez avec nous, hein. Vous risquez Stay de with vivre un us, joli moment. and I'm sure you'll share a very nice experience when we go inside the theatre and take you with us. Stay with us. Très très fort cette entrée de Robert De Niro dans la I salle. think there's going to be quite a reaction when Robert De Niro steps inside. Thierry Frémaux will say a few words probably and certainly greet the team as they enter Ça en direct avec nous the dans quelques movie instants. theatre. Grande conversation entre l'épouse de Robert De Niro et Nice Roberto Duran. chats there between Roberto Duran and Robert De Niro's wife.
It would be nice to know what they're saying. Voilà donc toute l'équipe qui va rentrer dans un instant dans la So we're salle. getting ready now to go forward. Robert De Niro Robert De Niro dans la salle lumière. in Écoutez the l'hommage. Lumiere Theatre, and I'm sure there'll be a standing ovation from the festival goers. Toute l'équipe de Hands of Stone qui fait son entrée dans la salle lumière du Palais des Festivals. They are making their way down toward now, and you can hear the whole room applauding. Agnès Varda qui est là pour Agnes Varda is there on your right, here to see the film. peut-on voir sur l'image. Marisa Paredes qui Who est là else can aussi. we see? Il va peut-être se passer quelque chose. On va voir ce qui va se Ooh, passer. who knows what's going to happen now? Let's keep our eyes open. Nous allons rester encore un petit peu dans la salle We'll stay in the theatre for a little while avec Robert De Niro, with Robert De Niro, Edgar Ramirez, Roberto Duran, Jonathan Jakimovich. Edgar Ramirez, Usher, Ana de Armas, and the director Jonathan Jakubowicz. Voilà, tout le monde se met en place. All getting into their seats. Harvey Weinstein qui installe son épouse. Harvey Weinstein is making sure his wife is comfortably seated. Et Thierry Frémaux monte sur scène. Thierry Frémaux is on the stage. I'm sure he's going to say a few words. So let's listen to what he has to say live here on TV Festival. On reste avec eux dans la salle. Vous allez We'll vivre ça stay avec with nous. everyone in the theatre, in the Lumiere Theatre, with us on TV Festival, Vous aussi assistez à l'hommage so qui va that être you réservé tout de too suite à Robert De can Niro. hear the tribute to Robert De Niro. Voilà, Robert De Niro au centre de l'image. Les There he is applaudissements. in the centre of the room, centre of your picture. Bonsoir à An tous. applause for him. Bonsoir à tous. Quand on a vu pendant le bonsoir à tous, bonsoir surtout là-haut, à ceux du balcon. C'est le peuple là-haut. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, quand je dis... Moi, j'étais là-haut avant. Eh oui. Et quand je dis le peuple, c'est parce que c'est aussi le sujet de ce film. Lorsqu'on a vu ce film, on a décidé, avec Harvey Weinstein, que je vais appeler à mes côtés dans quelques instants, de montrer ce film, parce qu'il y a plein d'amis dedans, et de le transformer aussi en un hommage à Robert De Niro. Ce film qui parle d'un boxeur légendaire qui est ici présent dans cette salle et qui s'appelle Roberto Duran. Je voudrais également saluer la présence dans la salle, et vous pouvez les applaudir, du légendaire chanteur Usher qui est ici. Oscar Yaena. Et celle que vous allez voir pour la première fois, en tout cas sur l'écran du Festival de Cannes, là, et vous la connaîtrez mieux dans 2 heures, l'actrice Ana de Armas qui est ici. Debout, Ana. Voilà. Et puis, puisque nous sommes à Cannes, il est important
de dire que nous allons voir le film de Jonathan Jakubowicz, le réalisateur. Je voudrais maintenant appeler à mes côtés sur cette scène le producteur du film, et qui n'est pas producteur seulement de ce film-là, puisque c'est aussi un producteur de légende, un nabab, non pas californien, mais new-yorkais, qui est un grand fidèle du Festival de Cannes. Je suis heureux de l'accueillir. Il va venir accompagné de celui qui donne la réplique à Robert De Niro dans ce film, et qu'on avait vu ici en compétition dans le film de Steven Soderbergh, chez et hors compétition. Il était un inoubliable Carlos d'Olivier Assayas. Ils me rejoignent sur scène. Thank you to join me on stage. Harvey Weinstein et Edgar Ramirez. Voilà, par là-bas. Et Harvey et Edgar vont faire... Je voudrais dire quelques mots au sujet de Robert De Niro. Mais moi, je vais commencer. Robert De Niro est quelqu'un qui a construit le Festival de Cannes avec son jeu, avec ses films, avec sa présence. Il est venu très très tôt ici à Cannes. Il y a ses habitudes dans cette baie qu'il adore, dans certains restaurants qu'il adore. Et nous, on a pris l'habitude de le recevoir. Et ça fait 4 ans, 5 ans, depuis qu'il fut président du jury, qu'il n'était pas revenu. Et on avait tellement envie de le voir qu'on s'est dit qu'on allait lui faire cet hommage. Il est accompagné de son épouse, et j'aimerais qu'on l'applaudisse également très fort. His wife, Grace De Niro. Stand up, Grace. Bob est le merveilleux acteur que nous connaissons. On va voir un montage dans quelques instants qui va retracer de manière tellement fugace et furtive une carrière qui s'étend de plus de 40 ans. Et il a été, je veux le redire et le redire devant lui, maintenant que le temps a passé, qu'il a été un merveilleux président du jury ici au Festival de Cannes. Un président attentif à ses jurés, un président généreux, un président ouvert, et qui a rendu un palmarès absolument formidable. Dernière chose, c'est un collègue, puisqu'il est également directeur du festival de Tribeca, et que ce qu'il fait pour sa ville de New York est aussi quelque chose d'absolument exemplaire, au-delà de cet acteur qui a marqué dans les années 70 l'histoire de ce festival par la Palme d'Or donnée à Taxi Driver de Martin Scorsese, où Bob De Niro était là avec Harvey Keitel. Je voudrais maintenant donner la parole à Harvey Weinstein. We'll have a translator. What I said was not so interesting. And to ask to Harvey Weinstein to say a few words. 25 years ago, 25 years ago, Bob De Niro brought me down to Tribeca, and Miramax, as it was called then, Weinstein Company now, began an incredible relationship with Bob, who's been a mentor, a kick in the asser, the guy who tells you the truth even when you don't want to hear it, and the consummate actor and the consummate gentleman. I'll tell you one. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler avec Robert De Niro, qui m'a fait venir à Tribeca, il est devenu un ami, il est devenu un emmerdeur, et c'est grâce à lui que je suis ici. Last night, we were at a little party, and I told this story about how generous Bob is as an actor. I made a movie called Copland, and Bob was in it, and we were here in Cannes. Sylvester Stallone, and Harvey Keitel, Pete Berg, Ray Liotta, and just about every great New York actor in the same movie. So Bob said to me, hey, let me do the first scenes with James Mangold, because it was James Mangold's second movie. He'd done a small little movie called Heavy, which cost like $300,000, and now he was doing this $35 million Copland. And I said, Bob, why do you want to do this? He said, watch, you'll see. So Bob's on the set, James is directing, and
quand j'ai produit le film de James Mangold, Copland, Bob De Niro voulait absolument jouer dedans. Il a demandé 25 000 $, c'est ça? Il a demandé une participation de 25 000 $, et c'est comme ça que nous avons fait ce film ensemble. So, you know, Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Pete Berg, Ray Liotta, and all those actors come on set because they can smell the blood of the young director. They know they're going to kick this director's ass, and this is what Bob did. No matter what James Mangold shot, Bob said, "Oh my God, that's a fantastic idea, James. James, that's brilliant. That close-up is the right close-up." And I just heard Stallone say, "Oh my God, Bob likes James," you know, and then the rest of the actors too. That's what he did for a young director. What he did for New York City after 9/11 was open his restaurant, serve 30,000 meals a day, and when the city was devastated, he opened Chinatown, Little Italy, and he's been the greatest ambassador that New York has, and the most generous. I will cry. I love him. Edgar. Edgar peut parler en anglais, en français, en espagnol, en italien. En anglais, mais Tu veux pour la répondre au deuxième fois, il téléphone faut que, d'abord? Ah non. faut que je lise sur mon téléphone. Donc, alors, the first time I saw Robert De Niro in person Première fois que was j'ai vu on this Robert De Niro en very personne. stage in 2011. He was the president of the jury, and I was invited to present the Palme d'Or to the Best Actress. La première fois que j'ai vu Robert De Niro, il était président de jury en 2011 et il présentait Edgar Ramirez présentait la Palme d'Or ce soir-là. As they say, Cannes must be the city of dreams, as today, 5 years later, I have the privilege to having stand in my corner, not only in film, like the one you're going to see tonight, but most importantly, in life. Okay. Okay. Non, Tu non. vois? Okay. Robert. Je crois que Oui. Non, Tu vois? j'étais là il y a 5 ans et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré et qui est quelqu'un que j'admirais professionnellement et avec le plaisir en particulier que j'ai eu de faire le film que vous allez voir. Mais pendant le tournage de ce film, c'est aussi quelqu'un que j'ai appris à connaître et qui est devenu un ami dans la vie. Oui, parce que lui, il est dans mon coin, au film et dans la vie aussi. Donc, try to keep it balanced. Robert, you're an artist whose talent is only matched by your generosity. That's the best way to describe what you mean to me. As I have been fortunate enough to be the recipient of that generosity over and over again, both in film and in life. Vous êtes non seulement, Robert, un grand artiste, mais aussi quelqu'un de très généreux. Et c'est ce que vous m'avez donné, la générosité, c'est ce que je retiens le plus. I love you, Robert. You know it. And on behalf of generations and generations of actors inspired by your art, I salute you. Je t'adore, Robert. Et au nom des générations et générations de comédiens inspirés par ton art et ton talent, je te remercie. Une fois et 1000 fois. Merci, merci, merci. Avant, assis. Avant de faire la dernière standing ovation pour Bob De Niro, on va regarder. Vous pouvez vous asseoir. On est dans un cinéma, on va se mettre du côté de l'écran et on va regarder quelques minutes de l'extraordinaire carrière de Bob De Niro, de tout ce qu'il nous a apporté, de tout ce qu'il a apporté dans l'histoire du cinéma et de tout ce qu'il a apporté aussi dans l'histoire de ce festival. En quelques minutes, Robert De Niro au cinéma.
Alors là, malheureusement, on ne peut pas vous montrer ces images-là. Unfortunately, we can't show you any more. That's all reserved for the festival goers. But you know Robert De Niro's films by heart. You've probably seen them 2, 3, 4, 5, 6 or 7 times already. They're miracles, they're wonders, they're legends of the cinema world, as is Mr. Robert De Niro, to whom the festival has paid tribute this evening. We wanted to show you as much as possible of that footage here on TV Festival. We're here for you. We're here to show you what's going on at the film festival, including that tribute to Robert De Niro, which is one of the highlights so far at the 69th Cannes Film Festival. But tomorrow there are going to be more treats in store. There are films to be admired. Julieta by Pedro Almodovar. There's The Personal Shopper by Olivier Assayas. And there's a film called Aquarius by Kleber Mendoza Filho. There'll be photo calls, interviews, and press conferences for all of those films. And then the red carpets, about 3:30 for Aquarius from Brazil, then about 6:30 in the evening for Julieta by Pedro Almodovar, and then Sophie will be on the red carpet at about 9:30 for Olivier Assayas and his star Kristen Stewart. So you're on TV Festival, the best place to be.